এখনো তো বেশি মানুষ হইলো না, মাত্র 25 জন। স্যার আমার মনে হয় শুরু করে দিতে পারেন, সকালের ক্লাস তো এরকমই মাত্র 30 জনের মতো হয়েছিল স্যার। হ্যাঁ, পরীক্ষার ডেট দিছে কবে আপনাদের? তো 27 তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে। এই জন্যই। আমরা তো অনেক চ্যাপ্টার বাকি আছে, আমরা তো যেভাবে স্লো স্লো আগাইলাম, কিছু ক্লাস হলো অনলাইন, আবার ফিজিক্যাল, আবার অনলাইন, মানে সিনক্রোনাইজ করা যায় না। প্রপার্টি প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট ধরলাম মোটামুটি আগাইছি, তারপরে ইনটেনজিবল অ্যাসেট বাকি আছে, রেভিনিউ, লিজ, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট, অনেকগুলো চ্যাপ্টার তো বাকি আছে। ইনটেনজিবল অ্যাসেট, রেভিনিউ এন্ড ইনভেন্টরিজ, লিজেস আর ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট। তারপর আরেকটা তো নতুন চ্যাপ্টার আসছে, তাই না? ইয়েস, ওটা তো এই বইয়ে নাই, গভর্নমেন্ট অ্যাকাউন্টিং। তা আরো মিনিমাম 2টা ক্লাস নিতে হবে এখন তো। আজকে যদি ইনটেনজিবল অ্যাসেটটাও করাই, ক্লাস ইয়ে করা যায় না। ইনটেনজিবল অ্যাসেট, এটা হচ্ছে IS-38 আপনাদের পড়তে হবে। ইনিশিয়ালি রিকগনিশন এন্ড মেজারমেন্ট, ইন্টারনালি জেনারেটেড অ্যাসেট, তারপরে সাবসিকুয়েন্ট মেজারমেন্ট, ডিসক্লোজার, ডিসপোজাল। যদি গুডউইল থাকে, গুডউইল তো আমাদের ইয়ে অনুযায়ী চলে যাবে বিজনেস কম্বিনেশনে। এগুলা
এখানে কিছু এক্সাম্পল দেয়া আছে, দেখেন। The following are some examples of categories of expenditure that might be capitalized as an intangible asset. যেমন বলা আছে মার্কেটিং রিলেটেড ইনটেনজিবল অ্যাসেট সাচ এস ট্রেডমার্কস, তারপরে কাস্টমার রিলেটেড ইনটেনজিবল অ্যাসেট সাচ এস কাস্টমার লিস্ট, artistic related intangible assets such as motion picture, film, publishing, titles, contract based intangible asset, operating license, franchise agreements, input quotas, technology based intangible assets such as computer software, packaging and manufacturing technology. এখানে IS 38 applies to all intangible assets with certain exceptions. Example of asset especially excluded from IS 38 যেমন goodwill acquired in business combination, যেটা IFRS 3 তে দেওয়া আছে। ইন্টারনালি জেনারেটেড গুডউইল হইলে এখানে আসবে, আর যদি অ্যাকুইজিশন থ্রুতে আসে তাইলে যাবে 3 তে। ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট 32 তে চলে যাবে, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টে চলে যাবে। মিনারেল এক্সট্রাকশন রিলেটেড এক্সপ্লোরেশন ডেভেলপমেন্টের জন্য আলাদা আইএফআরএস আছে, যার কারণে এগুলা বাইরে থাকবে 38 এর। এইগুলা এই চ্যাপ্টারের বাইরে। ডেফিনিশন অফ ইনটেনজিবল অ্যাসেট, an identifiable non-monetary asset without physical substance. ডেফিনিশন এটাই, আইডেন্টিফায়াবল নন মনিটারি অ্যাসেট। আইডেন্টিফায়াবল মানে কি, an intangible asset must be identifiable. This is to distinguish intangible asset from goodwill, which can arise on the acquisition of a subsidiary that is covered later in this chapter. Definition of identifiable, an intangible asset is identified if it is separable, it arises from contractual or other legal rights. An asset is separable if it can be sold, transferred, exchanged, licensed, rented to another party on its own rather than as part of a business. See the earlier example given in this chapter. Most of these examples also arise from contractual or other legal rights, clearly patent, copyright, motion picture films, fishing license, import quotas arises from such rights. But this second condition is designed to cover items that are not separable but are nevertheless of the value. যেমন import quotas which may not be separate from the business and may only be transferred upon the sale of whole business, where an entity controls both unique equipment to produce a unique product and that we to manufacturer and distribute the product in a particular territory. The unique equipment is worthless without the distribution right and vice versa. There are few problems in identifying intangible which meet the identifiability criteria of being preparable. To be separable, they should be capable of being disposed of on their own with the remainder. Goodwill can only be disposed of as part of the sale of business or so is not separable. It is this lack of identifiability which prevents internally generated goodwill being recognized. It is not separable and does not arise from contractual or other legal rights. Goodwill arising in a business combination will be covered in more detail in this group accounting chapters of this work. এই জন্য বলছে গুডউইলটা যেহেতু সিপারেবল না, বিজনেস অ্যাকুইজিশন থ্রুতে হয়, সেই জন্য এটা গ্রুপ অ্যাকাউন্টসে ডিসকাশন করা হবে ইনটেনজিবল অ্যাসেট। আমি কিভাবে রিকগনিশন করব, এখানে ইনিশিয়াল রিকগনিশন এন্ড মেজারমেন্ট। So an intangible asset should be recognized. It is probable that if দিয়ে শুরু হয়েছে, if and only if it is probable that the future economic benefit that are attributable to the asset will flow to the entity হবে, আলাদা হবে এখানে শব্দটা। The cost can be measured reliably. যে কোনো জায়গায় আমরা 16 এও দেখছি cost can be reliable, মেজারমেন্ট থাকতে হবে। এখানেও একই, an intangible asset should be measured at initially at cost.
বলছে an item note, an item should only be recognized as an intangible asset if it is a probable that economic benefits are expected to flow in the future from ownership of the asset. This criteria is stricter than that used in the definition of asset in the conceptual framework, which says that an asset must have the potential to produce economic benefits. Economic benefits may result increased revenue, but may also result in the reduction of cost savings. Subsequent expenditure যদি পরবর্তীতে হয় তাহলে কি হবে? Subsequent expenditure should rarely be recognized in the carrying amount of intangible asset. Rarely, যেমন অ্যাসেট হইলেই হয়ে যায়, এখানে ওরকম হবে না। This is because in most cases the expenditure is incurred to maintain the expected economic benefits within an existing intangible asset. It is often difficult to attribute subsequent expenditure directly to a particular intangible asset rather than the business as a whole. Separately acquired intangible asset. In most cases, separately acquired intangible satisfy the IS 38 recognition criteria. যেমন brands must have publishing titles, license, computer software, copyrights, patents, airport landing slots are all example of intangible asset that can be acquired externally and should be capitalized. এগুলোর জন্য টাকা দিতে হয়। যেমন বলছে purchase price, including duties and non-refundable taxes. Any directly attributable cost of preparing the asset for its intended use. Directly attributable cost include হতে পারে cost of employee working directly to bring the asset to its working condition. Legal and professional fee এখানে থাকলে আসবে, cost of testing থাকলে আসবে। The following expenditure is excluded from the cost of the intangible asset, এগুলো আসবে না। Cost of introducing a new product or service including cost of advertising and promotional activities, cost of conducting business in a new location or with a new class of customer, এগুলো আসবে না। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আদার জেনারেল ওভারহেড কস্ট আসবে না, তবে কস্ট অফ এমপ্লয়ি এখানে যারা ডাইরেক্টলি কাজ করবে তারা আসবে, লিগাল কস্ট আসবে, কস্ট অফ টেস্টিং আসবে, এই তিনটা জিনিস আসবে, আর বাকি কোনো খরচ আসবে না। Capitalization of cost should be seized when the asset is ready for use, irrespective of whether it is put into use immediately or not. একটা দুইটা এক্সাম্পল আছে এখানে দেখেন। কি কি আসছে কি কি আসে নাই দেখেন। অনেকগুলো কস্ট দেওয়া আছে। অরিজিনাল কস্ট অফ নিউ টেকনোলজি দেওয়া আছে, ডিসকাউন্ট রিসিভ দেওয়া আছে, স্টাফ ট্রেনিং ইনকার্ড ইন অপারেটিং দ্য নিউ প্রসেস দেওয়া আছে, টেস্টিং অফ নিউ ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস, লসেস ইনকার্ড হোয়াইল আদার পার্টস অফ দ্য প্লান্ট শুড আইটেল। দ্য কস্ট দ্যাট শুড বি ক্যাপিটালাইজ অ্যাজ পার্ট অফ দ্য ইনটেনজিবল অ্যাসেট ইজ, দেখেন কয়টা আসছে এখানে, একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা আইটেম দেওয়া আছে। এর মধ্যে দেখেন কস্ট আছে 12 লাখ, তার মধ্যে ডিসকাউন্টটা নেট হয়ে যাবে, মাইনাস হয়ে যাবে, তাইলে 12 লাখ থেকে 10% ডিসকাউন্ট মাইনাস করলে 10,80,000। এই প্লাস টেস্টিং অফ দ্য প্রসেস, এটা আসছে টেস্টিং প্রসেসে, ওই যে আমাদের আগে টেস্টিং অফ দ্য নিউ ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস, তাহলে 10,92,000 টাকা আমার ক্যাপিটালাইজ হবে, আর বাকিগুলো আসবে না। এটা তো লসেস ইনকার্ড হোয়াইল দ্য আদার পার্টস অফ দ্য প্ল্যান্ট স্টুড আইডল, সেটার জন্য আসবে না। তারপরে স্টাফ ট্রেনিং আসবে না, সেটা যে when an entity purchases another business entity, the consideration given will normally exceed the fair value of the individual asset acquired and liabilities asset. The excess is normally referred to as goodwill. However, as part of the business combination, the acquiring company may given control over the acquiring intangible assets such as patents, copyrights, have brands. These are recognized as separate assets. Intangible asset acquired as part of a business combination are normally considered to meet the recognition criteria as 38. The cost of an intangible asset acquired as part of the business combination should be measured at fair value at the date, and ওই আমরা যেগুলো পরে আসছি ওগুলা গুডউইলের ক্ষেত্রে লাগবে না।
Recognition of an expense. Expenditure on intangible asset should be recognized as an expense. Kiki. It is part of the cost of an asset which meets the recognition criteria. It arises in business combination but cannot be recognized as an asset of the goodwill arising in the acquisition date. This is from part of the goodwill. Example of the expenditure which should be treated as expense include startup cost, training cost, advertising and promotion cost, business relocation and reorganization cost. এগুলো সবসময় এক্সপেন্স হিসাবে ট্রিট হবে, জাস্ট বলে দেওয়ার জন্য। এই নোটগুলা পড়বেন, এই যে প্রফেশনাল স্কিলস, ফোকাস, স্ট্রাকচারিং প্রবলেম এন্ড সলিউশন। You should be able to take the information provided in a question and apply your knowledge of IF 38 to decide which of the cost must be capitalized as intangible asset and which must be expensed to determine the initial cost of an intangible asset. It is imperative that you both understand and can apply this knowledge to a given scenario. Internally generated অনেক সময় অ্যাসেট হয়, কি হয়, অনেক সময় রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট করে, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করে, এগুলা বেশিরভাগ কোশ্চেনে এগুলাই আসতে দেখছি আমি। প্রথমে বলছে রিকগনিশন অফ ইন্টারনালি জেনারেটেড অ্যাসেট। ইন্টারনালি জেনারেটেড গুডউইল শুড নট বি রিকগনাইজড অ্যাজ অ্যাসেট। বলছে ইন্টারনালি জেনারেটেড গুডউইল আসবে না। The key difficulties in deciding whether other internally generated intangible assets should be recognized are, কি চ্যালেঞ্জগুলো হয় থাকে, fixing the time when an identifiable asset comes into existence, measuring its cost reliably, and it may be difficult to distinguish the cost of generating it from those of maintaining and enhancing the day-to-day operations of the business. So additional requirements or guidance apply. This evaluation of such asset is split into the research phase and development phase. Note that these phases relate to all intangible assets, not just what would normally be regarded as research and development expenditure. Also note that when there is a doubt regarding into which phase expenditure fails, it should be allocated to the research phase. একটা হবে রিসার্চ ফেজ, একটা ডেভেলপমেন্ট ফেজ। রিসার্চ কস্ট, ডেভেলপমেন্ট কস্ট, এটাই হচ্ছে ম্যাক্সিমামলি আপনার এই ইনটেনজিবল অ্যাসেটের এই জায়গাগুলা, এই রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্টের কোশ্চেনগুলো বেশি বেশি আসে, এটা একটু ভালো মতো বুঝে নেবেন। All expenditure that arises in the research phase should be recognized as an expense. রিসার্চ ফেজে যত খরচ হোক এক্সপেন্স হিসাবে যাবে when it is incurred. No, no cost should be recognized as an initial intangible asset. The rationale for this treatment is that this stage there is insufficient certainty that the expenditure will generate future economic benefits. Example of research cost include activities aimed at obtaining new knowledge, the search for evaluation and final selection of application of research findings or other knowledge, the search for alternative or material, devices, products, process, systems, services, the formulation, design, evaluation, final selection of possible alternatives for new or improved materials, devices, products, process, systems or services. বুঝতে পারতেছেন? জি স্যার। যত কিছু রিসার্চ স্টেজে এটাকে আমরা সব কস্ট হিসাবে ধরবো, কিন্তু ক্যাপিটালাইজ করবো। এবার ডেভেলপমেন্ট কস্টে আসে। The development cost should be recognized as an intangible asset, provided that the entity can demonstrate that all the following strict criteria are met: the technical feasibility of completing the intangible asset so that it will be available for use or sale, the intention to complete the intangible asset and use or sell it, the ability to use or sell the intangible asset, how the intangible asset will generate probable future economic benefits. Among other things, the entity should demonstrate the existence of a market for the output of the intangible asset or the intangible asset itself, or if it is to be used internally, the usefulness of the intangible asset, the availability of adequate technical, financial, and other resources to complete the development, to use or sell the intangible asset, its ability to measure reliably, and expenditure attributable to the intangible asset during its development.
ইফ দ্য অ্যাবভ কন্ডিশনস আর মেড ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার মাস্ট বি ক্যাপিটালাইজড। এই কন্ডিশনগুলো ফুলফিল করতে হবে। একটা কন্ডিশন, দুইটা কন্ডিশন, তিনটা কন্ডিশন, চারটে কন্ডিশন, পাঁচটা, ছয়টা কন্ডিশন আছে। পরীক্ষায় কিন্তু শুধু এগুলোও চাইতে পারে যে কি কি কন্ডিশন মিট করা বাধ্যতামূলক। ম্যান্ডেটরি, রাইট ডাউন দ্য ম্যান্ডেটরি কন্ডিশন অফ এ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কস্ট টু বি ক্যাপিটালাইজ। তাহলে এই ছয়টাই উত্তর। ইফ দ্য অ্যাবভ কন্ডিশনস আর মেড ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার মাস্ট বি ক্যাপিটালাইজড। ইন কন্ট্রাস্ট, the research cost, development cost are incurred at a later stage in a project, and the probability of success should be more apparent. Examples of development cost include the following: the design, construction, testing, or pre-production or pre-use prototypes and models, the design of tools, jigs, molds, dies involving new technology, the design, construction, and operation of pilot plant that is not a scale economically feasible for commercial production, the design, construction, and testing of a chosen alternative for new or improved materials, device, product, process, system, service. বারবার লিখতে হবে কিন্তু পড়ার সাথে সাথে বাসায় বসে বসে লিখবেন। লিখলে কি হবে, ছয়টার মধ্যে অ্যাটলিস্ট চারটা পাঁচটা মনে থাকবে, পরীক্ষায় গিয়ে করতে পারবেন। এটা এটা থিওরিটিক্যাল চ্যাপ্টার তো। where property plant and equipment is used for development activities, the depreciation charge on PPE is included in the cost of the intangible asset recognized in accordance with IS 38। দেখছেন, যদি কোনো প্রপার্টি প্লান্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট বা মেশিন বা কোনো কিছু ইউজ করেন সেটা ডেপ্রিসিয়েশনও আপনি নিতে পারবেন ওই সময়টুকুর জন্য। এই যে হাইলাইট করে করে বলছে না, এগুলো একটু ভালো মতো পড়বেন, এটা টেকনিক। While as the criteria for the recognition of development cost are strict and not open for interpretation, significant judgment needs to be applied in determining the existence of a market in which to sell the asset or the benefit that will be derived from its internal use. Professional accountants are likely to require the advice of expert to determine whether the criteria are satisfied. একটা দুটো এক্সাম্পল দেওয়া আছে, দেখেন কি বলছে। A pharmaceutical company began work on a new drug on 1st January 2008 and purchased a centrifuge for that purpose, a cost of taka 40,000. The centrifuge has an expected 5-year useful life. Centrifuge তো বুঝেন কি? একটা মেশিন আর কি, পাম্পিং মেশিন। Has an expected 5-year useful life. Salaries paid to scientists working on the new drug have been 100,000 per annum. On 1st January 2009, the project made the IS 38 criteria for recognition of the development cost. তাইলে requirement: what is the amount of the intangible asset that should be recognized at 31st December 29? শুরু হয়েছে 1st January। তাহলে স্যালারিজ 2 বছরের, 1 লাখ টাকা পার অ্যানাম। দেখ, হ্যাঁ, 5 year life. Salaries paid to scientists working on the new drug have been 1 লাখ। তাহলে এখানে 1 লাখ জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত 1 বছর বলছে। হোয়াট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইন্টেনজিবল অ্যাসেট দ্যাট শুড বি রিকগনাইজড অ্যাজ 31st ডিসেম্বর 2009। ডেপ্রিসিয়েশন কি হয়েছে বলছে 1st জানুয়ারি 2009 থেকে ওই 1 বছর 5 দিয়ে ভাগ দিছে 8,000। বলছে দ্য স্যালারিজ অফ দ্য সায়েন্টিস্ট আর ডিরেক্টলি অ্যাট্রিবিউটেবল কস্ট অ্যান্ড ক্যান বি দেয়ার ফর ক্যাপিটালাইজড। এখানে মনে হয় 1st জানুয়ারি থেকে এখানে 8-এর জায়গায় 9 হবে। অন 1st জানুয়ারি দ্য প্রজেক্ট মেড দ্য, ও আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে 1st জানুয়ারি 2008 থেকে 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত রিসার্চ ফেজ ছিল। আর এখানে এই কথাটা যেহেতু বলছে 1st জানুয়ারি 2000, না এটা কি ক্রাইটেরিয়া মিট করছে আইসা, অর্থাৎ ডেভেলপমেন্ট ফেজটা শুরু হয়েছে 1st জানুয়ারি 2009 থেকে, যার কারণে রিসার্চ ফেজে বাদ গেছে ডেভেলপমেন্ট ফেজ। এই জন্য 1 বছরের স্যালারিটা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু স্যালারি পেমেন্ট করছে 2 বার, ডেপ্রিসিয়েশনও 2 বার আসে। The salaries of the scientist is that the centrifuge is a tangible asset and therefore capitalized as property, plant and equipment, and depreciation দেওয়া হয়েছে। এই বুঝছেন এটা? জি স্যার। Other internally generated intangible. The standard prohibits the recognition of internally generated brands, publishing title and customer list and similar item are intangibles, হবে না এগুলা।
The reason for this is that this cost cannot be identified separately from the cost of the developing and the business as a whole. They can be seen as being competent parts of it. It can regenerate goodwill and the recognition of which is also prohibited. Cost of an internally generated intangible asset. If an internally generated intangible asset is recognized, it should be measured at cost. The cost all allocated to an internally generated intangible asset should be only cost that can be directly attributed or allocated on a reasonable and consistent basis to creating, producing, or preparing the asset of its intended use, such as cost include material and services consumed, employment cost of those directly engaged in generating the asset, legal and patent or license registration fees. The principles underlying the cost that should or should not be included are similar to those for other non-current asset and inventory. The cost of an internally generated intangible asset is the sum of the expenditure incurred from the date when the intangible asset first meets the recognition criteria. If as happens considerable costs have already been recognized and expensed before management can demonstrate that the criteria have been met, these earlier expenditures should not be retrospectively recognized at a later date as part of the cost of an intangible asset. এটাই হলো মেইন যে আপনি আগের খরচগুলা আর নতুন করে করতে মানে রেট্রোস্পেক্টিভলি ইফেক্ট দিতে পারবেন না। দেখেন এখানে বলছে ডগলাস লিমিটেড ইজ ডেভেলপিং অগমেন্টেড রিয়েলিটি টেকনোলজি। অগমেন্টেড রিয়েলিটি টেকনোলজি মানে এটা সফটওয়্যার ফর ইউজ ইন চিলড্রেন্স টয়স। During 2007, expenditure incurred was টাকা 100,000, of which 90,000 was incurred before 1st December 2007। তাহলে বলছে 10,000 ওয়াজ ইনকার্ড বিটুইন 1st December 2007 থেকে 31শে ডিসেম্বর, ওই বাকি 10,000। Douglas Limited can demonstrate that at 1st December 2007 the development made the criteria for recognition and intangible asset requirement. বলছে how should the expenditure be treated? See answer at the end of this chapter. এটা তো বোঝা যায় অনলি একটা রিসার্চ ফেজ আর একটা ডেভেলপমেন্ট ফেজে যায়। ক্যাপিটালাইজ হবে অনলি 10। দেখে আসবো, দেখে নিন সোজা জিনিস। So acquired and internally generated. Interactive question. One of your colleagues, Shajal Limited, has come to ask for clarification regarding the treatment of intangible assets that are developed by the business internally. New software company is currently developing, and the purchase of rights to distribute a competitor software. Requirement. Compare the recognition criteria. Subsequent measurement of. After initial recognition, an entity can choose between two measurement models: the cost model, evaluation model. এখানেও আছে। The standard allows two methods of measuring an intangible asset after they have been first recognized. Applying the cost model, an intangible asset should be carried at its cost less accumulated amortization, any accumulated impairment loss. Revaluation model এখানেও করা যায়। The revaluation model requires an intangible asset to be carried at a revalued amount which is fair value at the date of revaluation less any subsequent accumulated amortization and any subsequent একই রকম। Fair value should be determined in accordance with IFRS 13 fair value measurement. The fair value must be able to measure reliably by reference to an active market. The entire class of intangible asset, the type should be revalued at the same time. If an intangible asset in a class revalued intangible asset cannot be revalued because there are no active market. So for this asset, the asset should be carried at its cost less any accumulated amortization. Revaluation should be made with such regularity that the carrying amount does not differ materially. When an intangible asset is revalued, subsequent amortization is ওই এই কোশ্চেনগুলো কি থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন। What are the points to be considered at the time of revaluation of the intangible asset? এই পয়েন্টসগুলোই আসবে। ট্রিটমেন্ট কি হবে রিভ্যালুয়েশন করলে? আপওয়ার্ড, ডাউনওয়ার্ড অ্যাসেট, প্রিভিয়াসলি রিভ্যালুয়েটেড ডাউনওয়ার্ড অ্যাসেট, এগুলো আপনারা দেখে নিন এগুলো সিলেবাস। সলিউশন দেওয়া আছে এখানে একটা দুইটা। ইউজফুল লাইফ। Under both measurement models, an entity should assess the useful life of an intangible asset, which may be finite or indefinite.
An intangible asset has an indefinite useful life when there is no foreseeable limit to the period over which the asset is expected to generate net cash inflow of the entity. Many factors should be considered in determining the useful life of an intangible asset. মেশিনের ক্ষেত্রে তো ম্যানুফ্যাকচারার বলে দেয় বা এক্সপার্টরা বলতে পারে, তবে ইনটেনজিবল অ্যাসেটের ক্ষেত্রে ভেরি টাফ। এটা একটু মনে রাখেন। Expected uses, typical product life cycle, technical, technological, commercial, or other types of obsolescence, the stability of the industry, expected actions by competitor, the level of maintenance expenditure required, legal or similar limits on use of the asset। মানে এটার লিগাল আর সিমিলার লিমিটস মানে ধরেন আপনি কপিরাইটের জন্য আপনি পাবেন রাইটারের বয়স প্লাস 50 ইয়ার্স, তারপরে প্যাটেন্টের জন্য 17 বছর, এই ধরনের কিছু রাইট আছে। তো ওগুলা লিগাল মানে আইনে 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 বলা আছে, এরপরে ওপেন হয়ে যায়, সবাই করতে পারে। Renewables, computer software, and many other intelligence normally have short lives because they are susceptible to technological obsolescence হয়ে যায় এই জন্য। However, the uncertainty does not justify choosing a life that is unrealistically short. The useful life of an intangible asset that arises from contractual or other legal right should not be exceed the period of the rights, but may be shorter depending on the period over which the entity expects to use the asset। যেমন হুমায়ুন আহমেদ মারা গেছে কত বছর হয়েছে? 2012 সালে বোধহয় মারা। ওনার বই কিন্তু এখনো ওই যাদের যে সমস্ত পাবলিশাররা প্রকাশ করছে কপিরাইট, শুধু তারাই করতে পারে। আর যদি আপনি তাদের কাছ থেকে পাবলিশ করতে চান তাহলে এক্সিস্টিং কপিরাইটের কাছ থেকে লাইসেন্স নিয়ে করতে হবে। আদারওয়াইজ ওপেন হয় নাই। যে আবার রবীন্দ্রনাথ বা অন্যান্য বঙ্কিমচন্দ্র বা যে সমস্ত রাইটার আছে মারা গেছে, যাদের মৃত্যুর পরে 50 বছর হয়ে গেছে, নজরুল ইসলাম, তাদের বই কিন্তু আপনি যে কেউ পাবলিশ করতে পারবেন। পুরান বইগুলাই আবার আপনি নতুন করে প্রিন্ট করতে পারবেন বা আপনার মতো ডিজাইন করে পাবলিশ করতে পারবেন, নতুন প্রচ্ছদ করতে পারবেন, কিন্তু কারো কাছ থেকে কোনো পারমিশন লাগবে না। এটা অটোমেটিকলি ওপেন হয়ে যায় লিগালি, ওই যে লিগাল অর সিমিলার লিমিটস। An intangible asset with a finite useful life should be amortized over its expected useful life. Amortization should be start when the asset is available for use. Amortization should be ceased at the earlier of the date the asset is classified as held for sale যদি হয়। The amortization method used should reflect the pattern in which the asset future economic benefits are consumed. The amortization charge for each period should normally be recognized in profit or loss. The residual value of intangible asset with a finite useful life should be assumed to zero. Generally এখানে কোনো residual value থাকে না, জিরো ধরে নাও। যদি এরকম থার্ড পার্টি বায়ার না থাকে যে হ্যাঁ আছে এরকম নিশ্চিত। Intangible asset with indefinite useful life. An intangible asset with an indefinite useful life should not be amortized. Instead, the asset should be reviewed annually to assess whether there are in a fall in its value in accordance with IS 36 impairment disposal। এগুলো একটু দেখে নিন। বারবার বলছে ইন্টারনালি জেনারেটেড গুডউইল রিকগনাইজ হবে না, অ্যাকোয়ার্ড গুডউইল রিকগনাইজ হবে, যেটা আমরা অলরেডি গ্রুপ অ্যাকাউন্টসে পড়ছি, এটার মধ্যে আর নতুন কিছু নাই।
অনেক সময় দেখবেন দেয়ার ইজ অ্যান ওয়ান এক্সেপশন। এই এক্সেপশনটা কি থাকে? টু দ্য জেনারেল রুল দ্যাট গুডউইল হ্যাজ নো অবজেক্টিভ ভ্যালুয়েশন। This is when a business is acquired. Entities wishing to set up business have a choice of how to do it. আমরা তো জানি গুডউইলের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নাই, কিন্তু ভ্যালুটা, ফেয়ার ভ্যালুটা বেশি কম হইলেই গুডউইলটা আসতেছে। পারচেজ গুডউইল একটা দেখে নিয়েন। অনেক সময় দেখা যায় যে বিজনেস না কিনেও ধরেন একটা মেশিন কিনলো, মেশিনের ভ্যালু ফেয়ার ভ্যালুর চেয়ে বেশি দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে এগুলা দুই একটা এক্সেপশন থাকে। বুঝছেন? ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেনগুলা এগুলা বাসায় বসে বসে একটু রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট করা, সেগুলা করে নেবেন, ওই একই স্ট্রাকচারে কোশ্চেনে আসবে। ফার্দার কোশ্চেন প্র্যাকটিস অনেক কিছু দেওয়া আছে। আমাদের কোশ্চেন গুলাতে কি আসছে দেখুন। ক্যাশ বলে দিছে। সেটা মনে প্রপারেবল। কি কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক থেকে কোশ্চেন? এবার তো কনসিডারেশনে চলে গেল, এই কোশ্চেনের মধ্যে নাই। এটা রেভিনিউ। ও রেভিনিউ। ও কারেকশন এন্ট্রি। এইটা আমরা ওই যে লাস্ট ক্লাসে আলাপ করছিলাম, যে এলসি কনফার্মেশন চেয়ার্স, এটা সেটা। When a change in liabilities does not affect the valuation of the property, plant and equipment for accounting purposes under the IFRS 1, and how does it account for it? Illustrate the journal entry. Interim financial reporting আসছে। বুঝলাম কোশ্চেন কি প্যাটার্ন আছে। এটার মধ্যে না, রিসেন্ট কোশ্চেন গুলাতে দেখলাম না। এটা দেখি লাস্ট।
জুলাই অগস্ট 3টা কোশ্চেনেই দেখলাম আমরা রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইনটেনজিবল অ্যাসেট নিয়ে কোনো কোশ্চেন আছে? সাস্টেনেবিলিটি রিপোর্টিং এর উপরে কোশ্চেন। সাস্টেনেবিলিটি রিপোর্টিং এখন না পড়লে কি পারবেন এই কোশ্চেনের উত্তর? নর্মাল আইএফআরএস আপনারা পড়েন না, তারপর আইএফআরএস S1 S2 পড়বেন আপনারা, 100তে একজনও পারবেন। বলছে বিডি পাওয়ার লিমিটেড হুইচ ম্যানুফ্যাকচারার পোর্টেবল পাওয়ার জেনারেটর has just finished its year in 30 June 2024. The finance manager is preparing draft financial statement. Separate and key issues need to resolve before the finalization of financial statement. এর মনে হয় এগুলা মানে যে বিডি পাওয়ার লিমিটেড সোল জেনারেটর হুইচ ওয়াজ ম্যানুফ্যাকচার টু দ্য কাস্টমার স্পেসিফিকেশন at the million interest free credit basis. The battery was delivered to the customer on 1st July and the customer initially paid a deposit 400 on that date. The remaining balance will be paid on 30 June 2025. The discount rate has been assessed 7% per annum. The finance manager recognized the full amount of 1.6 million payable by the customer as revenue for the year ended 30 June 2024. That is the 400,000 debited to cash and remaining balance of 1 million was recognized as the trade receivable. এগুলা কারেকশন করতে হবে, কারেকশন। ওই যে ডিসকাউন্ট রেট দেওয়া আছে, ডিসকাউন্ট রেট দিয়ে মানে সিলি ম্যাটার। Explain the IFRS financial reporting treatment of the issue to see about the financial statement for the year ended 30 June দিয়ে দিছে 15 নাম্বার। So following Dhaka Limited, International Lankan Limited, since the incorporation of the company, depreciation cost, equity value Lanka Limited, there have been at the exchange rate at the prepare the summary as consolidated income statement, statement of financial position. Calculate the exchange difference, prepare a separate statement of comprehensive income showing other comprehensive income. Pro forma limited, leasehold, factory depreciation, disclosure notes of property plant equipment. শুধু disclosure নোটসটা দিতে বলছে। আচ্ছা, ইনটেনজিবল বা আসে নাই তো, দেখতেছি না তো। আপনাদের কাছে জানা আছে কোনো একটা? না, এগুলো তো আমরা করে ফেলছি। 3টা কোশ্চেন দেখলাম, কোনোটার মধ্যেই তো পাইলাম না। দেখা গেল যে হঠাৎ করে চলে আসে। আচ্ছা, পাবলিক সেক্টর কি আমরা আজকে একটু দেখবো নাকি? জি স্যার। ইন্টেনজিবল ওই ওই এটা পড়ে নিয়ে একটা দুইটা দেখে নিয়ে, যদি কোনো কোশ্চেন আসে না পারলে নেক্সট ক্লাসে কোশ্চেনটা নিয়ে আসবেন। 3টা তো দেখলাম, মিনিমাম 5টা বা 6টা কোশ্চেন দেখবেন 3 বছরের। 3টা করে না, 2টা করে এলে 6, 3 বছরের যতগুলো কোশ্চেন আছে চেক করবেন, লাস্ট 3 ইয়ার্স। এটা তো আমাকে একটু দেখতে হবে, এটা আমি আসলে দেখার সময় পাইনি। পাবলিক সেক্টরের যে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডটা আছে, প্রেজেন্টেশন অফ ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, একই জিনিস এখন আইপাস আইপাস করতেছে। ক্যাশ বেসিস অ্যাকাউন্টিং পাবলিক। আমি আজকে একটু দেখি, তারপরে না হয় নেক্সট ক্লাসে বুঝানো।
পাবলিক সেক্টর। কি বুঝাইছে, কি পেপার লেখা দেখে নি একবার, অনেক বড় তো, 64টা পেজ আছে। আচ্ছা, অ্যাকচুয়াল ফাইনাল বাজেট কি, অরিজিনাল বাজেট, ডিফারেন্স অ্যাকচুয়াল ফাইনাল, এগুলা করতে হবে ওই বাজেটের আর কি। ফান্ডিং অ্যালোকেশন, প্রসিড ফ্রম বরোইং, রিসিভ ফ্রম ট্রেডিং অ্যাক্টিভিটিস, প্রসিড ফ্রম ডিসপোজাল, প্রপার্টি প্ল্যানিং, ইন্টারেস্ট রিসিভ, রিপেমেন্ট, বরোইং, ওয়েজেস, স্যালারি, সাপ্লাইজ, কনজিউমেবল, রেন্ট, গভর্নমেন্ট অ্যাকাউন্টিং, এগ্রিকালচারের, ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার। 12,566, 12,524, তাহলে ফান্ডের ব্যালেন্স থেকে গেল। বলছি এটা মোটামুটি বাজেট অ্যানালিসিস আর কি, কারেন্ট, প্র্যাকটিক্যাল এন্ড জেনারেল গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ। পাবলিক এন্টারপ্রাইজ, স্ট্যাটিউটরি পাবলিক অথরিটি। আচ্ছা, এটা একটু পড়তে হবে আমাকে, হ্যাঁ আমি আজকে আর পড়াবো না, এটা কারণ এটা একটু জটিলতা আছে, এটা আমি একটু বুঝে নিই, কারণ আমাদের সময় ছিল না এটা, প্লাস এই ফার্স্ট টাইম আসছে। এটা থাক, তাহলে আমরা কোথায় ছিলাম? আচ্ছা, আমরা চলে গেছি কোথায়? 5 নম্বর। এগুলো তো আমরা পড়ছি। রেভিনিউ অ্যান্ড ইনভেন্টরিজ, চ্যাপ্টার 6 ওই ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেনের অ্যান্সার গুলা, ওই যে এটার ব্যাপারে যে অ্যান্সারটা ছিল। ইনকার সিন্স দ্য ডেট when the recognition creator are made, that is 1st December এত থেকে এত, incurred before the 1st December as expense because the recognition creator are not made, it can be actually from the 10,000 টাকাই ক্যাপিটালাইজ হয়েছে। কোশ্চেন, এই চ্যাপ্টারের ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেনগুলো আপনারা সলিউশন করার চেষ্টা করেন, যদি পরীক্ষায় আসেও ওর কাছাকাছি আসবে। আর যদি 2, 4, 5, 6টা কোশ্চেনের মধ্যে থাকে তো থাকলো, না হলে আর বেশি পড়াশোনা করার দরকার নাই, যেহেতু আসে না জেনারেলি। রেভিনিউ অ্যান্ড ইনভেন্টরি, IFRS 15 রেভিনিউ অ্যান্ড কন্ট্রাক্টস উইথ কাস্টমার, IS 12 ইনভেন্টরিজ, এই দুইটা মিলে একটা চ্যাপ্টার করছে।
ছোট করে দেখেন দেওয়া আছে আজকে IFRS 15 এর রেভিনিউ ফ্রম কন্ট্রাক্টস উইথ কাস্টমার দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডিফাইন্স আগে ছিল এটা মনে হয় IS 18 এ ছিল পরে IFRS 15 আসছে the standard defines revenue as income arising in the course of an entity's ordinary activity first second হচ্ছে revenue should be recognized to the depict the transfer of goods or services to a customer in an amount that reflect the consideration to which the entity expect to be entitled. Revenue is recognized when the entity has transferred to the buyer control of the asset. IFRS 15 takes a standard approach to determining when revenue can be recognized and the amount that can be recognized. It is often referred to as a five-stage approach, but this term is not directly used in this standard. Revenue. Revenue is simply income arising in the course of an entity's ordinary activities and different terms may be used on like a sales, turnover, royalties, dividend income, interest income is covered by IFRS standard on financial instrument, not IFRS 15. ডিভিডেন্ড ইনকামের জন্য আবার যাইতে হবে আপনাকে ফিনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টস দিয়ে আসবে ইন্টারেস্ট ইনকামিং ফিনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট নট IFRS 15. Also, gains such as those arising on disposal of property, plant, and equipment are not revenue, as they do not arise in the course of ordinary activities. They are either presented separately as other income in the statement of profit or loss, or are netted against the relevant expense category. In revenue, বলা যাবে না. Revenue definition: income arising in the course of an entity's ordinary activities. এটাই হলো মোদ্দা কথা. 5-step model. Identify the contract with the customer. Identify the performance obligations in the contract. Determine the transaction price. Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract. Recognize revenue when the entity satisfies the performance obligation. পাঁচটা কথা বলছে প্রথম আইডেন্টিফাই করতে হবে দুইটা তারপরে প্রাইস ডিটারমাইন করতে হবে আইডেন্টিফিকেশন দুইবার একটা আইডেন্টিফিকেশন হচ্ছে কন্ট্রাক্ট আছে কিনা তার সাথে কি কথা ছিল তারপর হচ্ছে পারফরমেন্স এন্ড অব্লিগেশন তারপরে ট্রানজাকশন প্রাইস কনসিডারেশন ট্রানজাকশন প্রাইস অ্যালোকেট করতে হবে উইদিন দ্য পারফরমেন্স এন্ড অব্লিগেশন মানে এগুলা একটাতেও স্টেজে হয়ে যেতে পারে মাল্টিপল স্টেজে হতে পারে অনেক সময় কনস্ট্রাকশন কন্ট্রাক্ট থাকে মাল্টিপল স্টেজে হয় তারপর রিকগনাইজ রেভিনিউ যদি স্যাটিসফাই করে IFRS 15 suggests that this standard process is followed, applying the 5 steps stated above in order to determine the most appropriate accounting treatment. Ensure that you learn and can apply these steps to scenario application is important. You can't simply learn the steps, and as it is important that you can identify which steps are relevant and apply them to the information provided. The interactive questions will help you to understand each stage and ensure that you have identified all the relevant information about the given scenario. তাহলে প্রথম হচ্ছে আইডেন্টিফাই দ্য কন্ট্যাক্ট উইথ এ কাস্টমার কিভাবে আইডেন্টিফাই করব কন্ট্রাক্ট ক্যান বি রিটেন হতে পারে ভার্বাল হতে পারে অর ইমপ্লাইড হতে পারে ফর ইনস্ট্যান্স ইন রিটেল সেলস দ্য কন্ট্রাক্ট ইজ ইমপ্লাইড Identify the contract helps to establish the enforceable rights and obligations.
the criteria to be met are all parties have approved the contract. এখন একটা দোকানে গিয়ে আপনি কি বলেন, ভাই আমার একটা সাবান দেন। আপনি যখন সাবান দিতে বলবেন, তাইলে কাস্টমার আপনাকে, দোকানদার আপনাকে কোন সাবানটা দিবে, যেই সাবানটায় সবচেয়ে তার লাভ বেশি হয়। হয়তো সে জিজ্ঞেস করবে লন্ড্রি সোপ দিব নাকি অ্যারোমেটিক দিব, মানে হচ্ছে সুগন্ধি সাবান দিব। হয়তো আপনি গিয়ে কোনো ব্র্যান্ড, আমরা সাবান বলতে দোকানে গিয়ে বলি ভাই লাক্স সাবান দেন, অর্থাৎ ব্র্যান্ডটাই আমি গিয়ে বলে দিচ্ছি, তাহলে সে ওই ব্র্যান্ডটাই দিচ্ছে। এগুলো ইমপ্লাইড কন্ট্রাক্ট হয়ে যায়, এগুলা নিয়ে খুব বড় ধরনের ঝামেলা হয় না, এর জন্য আইএস লাগে না, এফআরএসও লাগে না। আবার আপনি যখন সুপার শপে যাচ্ছেন, আপনার চয়েস মতো কার্ড করছেন, আপনি মাল নিচ্ছেন আর কার্ডে রাখতেছেন, রেখে তারপরে কাউন্টারে গিয়ে পেমেন্ট করে দিচ্ছেন। তো সেখানে আপনার সাথে কি কন্ট্যাক্ট হচ্ছে? কিছুই হচ্ছে না। ইট ইজ এ জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড হয়ে যাচ্ছে সবকিছু। হ্যাঁ, আপনি যা নিচ্ছেন দেখে শুনে নিচ্ছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি এটা আপনার কোয়ালিটি মিট না করে, ইভেন বাসায় এসেও যদি দেখেন যে আমি যে সাবানটা কিনছি সেটা তো আমার মন মতো হইলো না, আমি চেঞ্জ করবো, যাইতে পারবেন চেঞ্জ করতে, সে চেঞ্জ করে দিতে বাধ্য। আমার এই সাবানটার কোয়ালিটি খারাপ পড়ছে। যেমন আমি সেদিন এক দোকান থেকে বাটার আনছিলাম, বাটার বাসায় এনে দেখি যে বাটারটা মানে অনেকটা পচে গেছে, এরকম মানে সাথে সাথে গিয়ে ফেরত আনছি, লাইক এরকম হয়। এইখানে এই জন্য বলছে অল পার্টিস হ্যাভ অ্যাপ্রুভ দ্য কন্ট্রাক্ট জেনারেলি, অ্যান এন্টিটি ক্যান আইডেন্টিফাই ইচ পার্টিস রাইট, ওই যে আমি বললাম আমার রাইট, regarding the goods or services to be transferred. The payment terms can be identified. আইডেন্টিফাই স্টেজে আমার অনেকগুলো কাজ। কন্ট্রাক্টের কমার্শিয়াল সাবস্টেন্স আছে। It is probable that the entity will collect the consideration to which it will be entitled in exchange for the goods or services. আপনার ফ্রি না, এমন কিছু ফ্রি হবে না, কনসিডারেশন থাকতে হবে, টাকা দেন বা ইন এক্সচেঞ্জে অন্য কিছু নেন। A contract is not deemed to exist if either party can terminate the wholly unperformed agreement without having to compensate the remaining part. আর এক্সিস্ট করবে না। এরপরে আইডেন্টিফাই দ্য পারফরমেন্স অব্লিগেশনস ইন দ্য কন্ট্রাক্ট। আপনার কি করার কথা ছিল, কি পারফরমেন্স? Performance obligation is a promise to transfer the customer either a distinct goods or service, or bundle of goods or service, or series of distinct goods or service. A good or service is distinct if the customer can benefit from the good or service on its own or with other resources that are readily available. The promise to transfer the goods or services separately identifiable from other promised in the contract. If this does not apply, the good or service should be combined with other promised goods or services until a bundle of goods or services that is distinct can be identified. Example of performance obligation: sale or resale of goods or services, acting as an agent or transfer goods or services, granting licenses, granting options to purchase goods or services. কিরকম দেখ, a software company, Klexper is a reseller and installer of the popular software tool Face নাম সফটওয়্যারটা। It has contract with a customer to provide the following: a software license, software installation, any relevant software update required in future up to 3 years, technical support for 3 years after installation. These are the obligations. Clicksmart sells each of these separately to other customers, and other sellers also provide the same goods and services. The installation process is routine, and Clicksmart does not modify the software provided, and the software remains functional without the update and technical support. So, what are the performance obligation here? The customer could benefit from the software using installation services from another supplier. It could equally use the software without update or technical support, or by obtaining this from another supplier. Therefore, each of the promises is distinct, and there are 4 standalone performance obligations in this contract. If Calixpar
were customizing the software as part of the installation process to enable it to interface with the customer other software applications, then the provision of software and installation would not be distinct performance application but would be combined to be a single performance application. বাস্তবতা না থাকলে বোঝা মুশকিল। আরেকটা বলছে Skyward PLC builds aircraft for the cargo and postal industries worldwide. It has been contracted to build 3 large cargo aircraft for Postal Europa Group. Skyward PLC is to build the aircraft and is contracted to deliver them to PEG as each one is completed. It is expected to take 6 months for the construction of each aircraft, with the total time required therefore being 18 months. Identify the performance ওই শেষে কোশ্চেনের শেষে দেখে নিতে পারবো। এবার আমাদের প্রাইস ডিটারমিনেশন দুইটা আইডেন্টিফিকেশন গেল, আইডেন্টিফাই দ্য কন্ট্রাক্ট, আইডেন্টিফাই দ্য পারফরমেন্স অ্যাপ্লিকেশন, নাও ডিটারমিনেশন অফ দ্য কন্ট্রাক্ট প্রাইস বা ট্রানজাকশন প্রাইস। This is the amount of consideration in contract to which an entity expects to be entitled to transfer promised goods or services to a customer. This may include fixed and variable elements, but not amounts collected on behalf of third parties. To determine the transaction price, the entity must consider variable consideration, the existence of a significant financing component, non-cash consideration. Variable consideration. Variable consideration promise consideration may include a variable amount if the contract contains discounts, rebates, performance bonus, penalties, etc. An entity shall estimate the amount of the variable consideration in a transaction price using whichever of the following methods better predict the amounts. The expected value, the sum of the probability weighted amounts in a range of different outcomes, or most likely amount, the single most likely amount in a range of different outcomes. Variable consideration is only included in the transaction price to the extent that it is highly probable that there will not be a significant reversal or revenue when the uncertainty associated with the variable consideration is resolved. Any changes to the variable consideration are allocated to all of the performance obligations in contract. It should be noted that changes to variable consideration are outside of the scope of the financial accounting and reporting syllabus. However, you should be aware this covered in your corporate reporting studies and advanced level. Significant financing component. A significant financing exists where the customer receives a benefit from financing due to consideration being transferred after the satisfaction of the performance obligation. This may be case regardless of whether the financing is implicit or explicit in the contract. In such a case, the consideration, আচ্ছা এটা সিগনিফিকেন্ট লাগবে না। ওই যে একটা আসছিল না প্রাইসিং এর মধ্যে একটু আগে ডিসকাউন্ট রেটটা আমরা দেখলাম না একটা কোশ্চেনে যে 7% ডিসকাউন্ট ছিল, হ্যাঁ ওই প্রাইস দিবে 1 বছর পরে, এটা ওই সিগনিফিকেন্ট কনসিডারেশনটা এইটাই আসছে যে ফাইন্যান্সিং এগ্রিমেন্টের ব্যাপারটা আছে কিনা, ডেফার্ড প্রাইসিং আছে কিনা, এটাই হচ্ছে সিগনিফিকেন্ট ফাইন্যান্সিং কম্পোনেন্ট। ধরেন স্টেজ অফ পেমেন্ট সে এখন কিছু অ্যাডভান্স দিবে, 6 মাস পরে দিবে, আবার 2 বছর পরে দিবে, এই ধরনের ইমপ্লিসিট রেট কোনো দেওয়া আছে কিনা এগুলাই। It is also possible for the entity to receive the benefit from a significant financing component if it receives consideration in advance of the performance obligation being satisfied. You will not face this situation in the financial accounting and reporting exam. এত অ্যাডভান্স লেভেলটা আপনার এখানে আসবে না, বাট পরীক্ষায় অনেক সময় আসে। নন ক্যাশ কনসিডারেশন, নন ক্যাশ কনসিডারেশন কিরকম?
দেন ইন এক্সচেঞ্জ অফ ভ্যালু, এটা এটা আমি একটা দিলাম ও আরেকটা দিলাম। Consideration which is not in the form of cash, such as other asset, products, or shares. An entity may accept payment for the transfer of goods or services in a form other than cash. In kind হইতে পারে, এটাকে বলা হয়। In the case, the non-cash consideration should be measured at its fair value at the date of transfer. If the fair value of the non-cash consideration cannot be determined, the entity should measure the transaction at the standalone selling price of the goods or services transferred to the customer. দেখেন এই সলিউশন কিন্তু দেওয়া থাকে, ওটা যদি না থাকে তাহলে স্ট্যান্ড হবে। তখন পরীক্ষায় কিন্তু স্ট্যান্ড এই ধরনের কেস আসলে তখন মাথায় রাখতে হবে। এই দেখেন এখানে একটা জিনিস এই জন্য এক্সাম্পল দিয়ে দিছে। এ কার রিটেলার অফার ইস কাস্টমারের চয়েস অফ পেইং ফর এ কার অ্যাট ইটস ক্যাশ প্রাইস টুডে অন 1 January এত অফ 70,150 or to pay nothing today and make a single payment 20,000 in future. বলছে ইন 2 years টাইম, 2 বছরের মধ্যে দিলে ক্যাশ দিলে 17,150, 2 বছরের মধ্যে দিলে 20,000। দ্য কার রিটেলার হ্যাজ ক্যালকুলেটেড এ ফাইন্যান্স কস্ট অফ 8% অ্যাপ্লাইজ টু দ্য ট্রানজাকশন। এ কাস্টমার পারচেসড এ কার অন 1 January অ্যান্ড চুজ টু পে 20,000, সে 2 বছরে দিবে অন 1 January 2009। তাহলে হাউ ইজ দ্য সেল অফ দ্য কার অ্যাকাউন্টেড ফর দ্য ইয়ার ইন 31 December 2007। বলছে দেখেন রেভিনিউ রিকগনাইজড, ওই ক্যাশ প্রাইসটাই রেভিনিউ হবে আপনার 17,150, ফাইন্যান্স ইনকাম বাকিটা যাবে। বুঝতে পারছেন এটা? জি স্যার। ইন্টারেস্ট ফ্রি ক্রেডিট। Comfy Coaches Limited delivers an interim item of furniture to a customer on 1st September for 2,500 with a 1 year interest free credit period। এই বইগুলো কিন্তু এখনকার সময়ের খুব সুন্দর, ওই মান্দাতা আমলের এক্সাম্পলের মতো না। এখন কিন্তু এই ধরনের অফারই থাকে যে আপনি টাকা একবারেও দিতে পারেন, ক্রেডিটও নিতে পারেন। ওই যে আপনার ক্রেডিট কার্ড দিয়ে পেমেন্ট হয়ে যাবে, তারপরে সে ওখান থেকে নিয়ে নিবে। নানা ধরনের এই ফাংশনগুলোর জন্যই কিন্তু এই চেঞ্জগুলো আসতেছে। বলছে কি দেখেন, with a 1 year interest free credit period, the company normally applies an interest rate of 7% to the sale of furniture. Despite the fact that customer receives an interest free credit period, Comfy Coaches Limited must calculate the fair value of the sale by applying a standard interest rate of 7% to the transaction. The fair value of the furniture is therefore 2,500 divided by 1.07, 7%। তাহলে 2,336 টাকা তার সেলে যাবে, ইন্টারেস্ট রেভিনিউতে যাবে বাকিটা। এটাই সে লিখে দিছে। সেলস রেভিনিউ হবে 2,336 টাকা, হুইচ উড বি রিকগনাইজড on the allocate the transaction price to the performance obligations in the contract. The transaction price is allocated to each performance obligation on the basis of stand-alone selling price of each distinct goods or services in the contract. If the goods or services does not have a directly observable standalone selling price, it will need to be estimated. A contract may be for the supply of a bundle of goods or services, often a discount to the standalone selling price. An example of this is mobile phone service contract, which includes free handset. A contract should be unbundled, and in this case, two performance obligations can be identified, being the provision of the handset and the provision of the service plan. In accordance with IFRS, the entity should allocate the total transaction price between the handset and service price based on their standalone selling price. Example that is. A mobile phone company gives customer a free handset when they sign a 2 year contract for the provision of network services. A handset is standalone price. আমাদের দেশে হ্যান্ডসেট অফার আছে যে নিলে 2 বছরের জন্য, আসে নাই এখনো। বিদেশে কিন্তু হ্যান্ডসেট ফ্রি, আমাদের দেশে এখন এই বান্ডেলটা আসে নাই যদিও। আপনি ওই হ্যান্ডসেটের মধ্যেই প্যাকেজটা দিয়ে দেয়, আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না, সিম থাকে না, সিল করা থাকে। দ্য হ্যান্ডসেট হ্যাজ এ স্ট্যান্ড অ্যালোন প্রাইস অফ 800 অ্যান্ড দ্য কন্ট্রাক্ট ইজ ফর 60 per month.
Under IFRS 15, there are two performance obligations: the provision of the handset to the customer, which is satisfied when control of the handset transferred to the customer, and provision of the network services over the 2 years. Some revenue must be recognized on delivery of the handset to the customer because this constitutes satisfactions of the first performance obligations. The remainder is recognized as network. এই ধরেন আমাদের দেশে এখন স্টার্লিং আসছে, আমেরিকান ব্যবসা, ওরা কিন্তু এরকম অফার দিবে। ওদের কিন্তু আইপি ফোন আছে, ওদের ইয়ে দিয়ে কিন্তু আইপি ফোন চালাতে পারবেন। ওদের যে নেটওয়ার্কের স্পিড, হাই স্পিড আইপি ফোন এটা সেটা সবই চলবে। ইভেন আপনি ঘরের ভিতরে মোবাইল ফোন চালাইতে পারবেন ওয়াইফাই দিয়ে। The remainder is recognized as network services are provided. The total transaction price is allocated between the performance obligation as follows. ধরেন হ্যান্ডসেটের জন্য আর কন্ট্রাক্ট 2 ইয়ার্স এর জন্য 24x60, তাহলে এই হলো তাদের ভাগ করা ভ্যালু, টোটাল ভ্যালু। এটাই বলছে ভাগ করতে হবে। The total receipt will be এত, which is the amount which must be allocated to the separate performance obligation. Revenue will be recognized as follows. হ্যান্ডসেটের জন্য 518, কন্ট্রাক্টের জন্য 461, ইয়ার 2 তে গিয়ে 461 হবে কন্ট্রাক্ট অ্যাজ অ্যাবভ। Recognize revenue when a performance obligation is satisfied. A performance obligation is satisfied when control of the goods or services specified in the contract is transferred to the customer. A performance obligation can be satisfied at a point in time, such as in retail sales or over time, such as construction contract taking place over weeks. বলছিলাম না যে কনস্ট্রাকশন কন্ট্রাক্ট উইকস, মান্থস, ইভেন ইয়ার। একটা ফ্লাইওভার বানাতে 3-4 বছর লেগে যায়, একটা ট্রেন লাইন বানাতে 5 বছর লেগে যায়, এই যে রূপপুর পাওয়ার প্ল্যান্ট আর 10 বছর লেগে গেল। তো এইরকম একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট বানাতে সময় লাগে। এইগুলা এই জন্যই বলছে উইকস, মান্থস, ইভেন ইয়ার্স। পদ্মা সেতু বানাইতে 5 বছর লাগছে, এরকমই। The following events can indicate the control has been transferred. The entity has a present right to payment for the asset. The customer has legal title to the asset. The entity has transferred physical possession of the asset. The significant risk and reward of the ownership have been transferred to the customer. The customer has accepted the asset. তাইলে এগুলো আমার রিকগনিশন করতে হবে। রেভিনিউ আমি কখন রিকগনিশন করব? পারফরম্যান্স অব্লিগেশন স্যাটিসফাইড এট এ পয়েন্ট, এই পয়েন্টগুলো। এটা হচ্ছে ওভার টাইম অ্যাট এ পয়েন্ট, আর এটা হচ্ছে ওভার টাইম মানে contractual. In order to be considered satisfied over time, a performance obligation must meet one of the following criteria. The customer simultaneously receives and consumes the benefit as the entity of the performance. The entity's performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is created or enhanced. The entity's performance does not create an asset with an alternative use of the entity, and the entity has an enforceable right to payment for performance completed to date. Where performance obligations are satisfied over time, the entity recognizes revenue by measuring progress towards complete satisfaction of the obligation. Progress can be measured using two methods. One হচ্ছে আউটপুট মেথড, ইনপুট মেথড। দুটা মেথডে স্টেজ অফ কমপ্লিশন বলা হয় আমরা প্রোগ্রেস। ওই যে আমি বললাম একটা ব্রিজ বানাইতে আমার কি হয়েছে, আউটপুট মেথড, মানে আমার একটা ব্রিজ 5 কিলোমিটার বানানোর কথা, পদ্মা সেতুতে আমি বানাইছি 3 কিলোমিটার, তাইলে আমার কত হইলো 60%, 2 কিলোমিটার 40%, 1 কিলোমিটার 20%, হাফ কিলোমিটার 10%, মানে লেন্থ। এটা গেলে আউটপুট বেসিসে। আর ইনপুট বেসিস হচ্ছে আমি কি কস্ট করলাম, কস্ট টু কমপ্লিট, মানে আমার বাজেট কত, কতটুকু খরচ হয়েছে, কস্ট টু কমপ্লিট। ইনপুট মেজারিং দ্য ভ্যালু অফ দ্য কন্ট্রাক্ট অফ গুডস অর সার্ভিসেস ট্রান্সফার টু ডেট। আর ইনপুট মেথড মেজারিং দ্য কস্ট অফ দ্য কন্ট্রাক্ট, এইখানে যাবে আমার রেভিনিউর বেসিসে যাবে, আর এইখানে হবে কস্টের বেসিসে। 5 কিলোমিটার বানাইতে আমার কন্ট্রাক্ট ভ্যালু কত, 5 কিলোমিটার বানাইতে আমার কন্ট্রাক্ট ভ্যালু যদি 20,000 কোটি টাকা হয়, তাহলে 2 কিলোমিটারের জন্য 8,000 কোটি, এরকম আর কি। Input method measuring the cost to the entity of goods or services transferred to the debt. In the early stage of contract, it may not be possible to reasonably measure the outcome of a performance obligation, but the entity is entitled to recover cost incurred.
In this case, revenue can be measured to the extent of cost incurred. IFRS 50 does not explicitly cover the accounting treatment for contracts that are expected to be loss-making. These instead of fall under IS 37, provision contingent liabilities and contingent asset, which is covered in chapter 9. এখানে যেটা বলছে লস হয়ে যায় অনেক সময় কন্ট্রাক্টে, এটা এখানে IFRS 15 ডিল করে না, এটা 37 দিয়ে যাবে। ধরেন আপনার ব্রিজ বানানোর জন্য আপনি একটা এগ্রিমেন্ট করছেন 5,000 কোটি টাকায়। এখন দেখা গেল কস্ট ইনকার্ড হয়ে যাবে আপনার 6,500 কোটি টাকা বা 6,000 কোটি টাকা বা 5,500 কোটি টাকা, বেশি হয়ে গেল কস্ট। তাহলে তো এখানে আপনার প্রফিট হবে না, লস হবে। তাইলে সেই লস আপনি রিকগনাইজ করবেন কিভাবে? ওই লসটুকু রিকগনাইজ হবে IS 37 এ, যে প্রভিশন ফর কন্টিনজেন্ট লায়াবিলিটিস অ্যান্ড অ্যাসেট। তো এটা তো কন্টিনজেন্ট লায়াবিলিটি হয়ে যাবে। তা কন্টিনজেন্ট লায়াবিলিটি যদি হয় তাহলে লস তো এখন হয় নাই, ভবিষ্যতে হবে। তাহলে 500 কোটি এই প্রজেক্ট থেকে আপনার লস হবে। তাহলে প্রথমেই আপনি কন্টিনজেন্ট লায়াবিলিটি হিসাবে ওই 500 কোটি রেখে লস ইনকাট করে IS 37 অ্যাপ্লাই করবে। বুঝছেন আপনারা? এটা নিয়ে একটা আলাদা ক্লাস নিতে হবে যদি পরীক্ষার কোশ্চেনে আসে। আচ্ছা, আমরা শেষ করতে পারছি? Contract with customer will be presented in an entity's statement of financial position as a contract liability, a contract asset or receivable depending on the relationship between the entity's performance and the customer payment. A contract liability is recognized and presented in the statement of financial position where a customer has paid an amount of consideration prior to the entity fulfilling its performance obligation by contract transferring contract related goods or services. ওই যে যদি আগে টাকা দিয়ে দেয় তাহলে লায়াবিলিটি হিসেবে যাবে। When the entity has satisfied the performance obligation but the customer has not yet paid the related consideration, this will give rise to either a contract asset or a trade receivable. A contract asset is recognized when the entity's right to consideration is conditional and something other than normal, এগুলো আপনারা জানেন। Performance obligation satisfied over time. এটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে। অ্যাসোসিয়েট সলিউশন ইজ ক্রিয়েটিং এ bespoke software systems of insurance company. The software will transfer to the customer on completion of the contract. এটা দেখবেন আপনারা। অ্যাডভান্স সেলস, রেন্ডারিং অফ সার্ভিস, মোটামুটি থিওরিটিক্যালি এগুলা আমি করে দিলাম। এবার কোশ্চেনগুলো আপনারা একটা একটা করে সলিউশন করেন, এখানে তো সলিউশন দেওয়া আছে। না বুঝলে নেক্সট ক্লাসে আমরা আবার আমাকে বলবেন যে স্যার আমরা এটা বুঝি নাই, শুধু ওইটাই আমি আলোচনা করব। ওয়ারেন্টিজ, ওয়ারেন্টি হচ্ছে IS 37। ইউজিং ইনফরমেশন, সেল উইথ দ্য রাইট অফ রিটার্ন। ওই যে আমরা বলি না পণ্য বিক্রি অথবা ফেরত। ওয়ার্ক এক্সাম্পল দেওয়া আছে, সেল উইথ দ্য রাইট অফ রিটার্ন যদি কিভাবে হবে। রিপারচেজ এগ্রিমেন্ট থাকে অনেক সময়, যে আমি সেল করলাম আন্ডার এ রিপারচেজ এগ্রিমেন্ট এন্ড এন্টিটি সেলস এন অ্যাসেট and has the option to repurchase it, that came into the three forms: obligation to repurchase, right to repurchase, and obligation to repurchase the customer request, put option, call option, repurchase agreement, ফার্দার অ্যাপ্লিকেশন আমাদের দেশে নাই যদিও এখনো। আমরা ইনভেন্টরিটা নেক্সট ক্লাসে পড়বো। আজকে আমার একটু বাইরে একটা মিটিং আছে, করে বের হবো। আজকে শেষ করে দিলাম। ওকে স্যার। জি স্যার, ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে স্যার, ঠিক আছে স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার।